Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի հայեր, միացել եք մեզ Facebook-ով, Instagram-ով, այժմ տեղի է ունենում ամերիկահայ բժշկական միության միջոցառումը, արդեն 2 ժամ է մենք այստեղ ենք և շատ խանդավառությամբ ուրեմն լծված ենք և դուք կարող եք դիտել այս հաղորդումը 5-ից 6-ը ուղիղ եթերով ARTN հեռուստակայանով և ինչպես հայտարարեցի Facebook-ով և Instagram-ով այցելելով American Armenian Medical Society կայքը։ Ուրեմն խոսքս փոխանցեմ հայ միջազգային բժշկական կազմակերպության նախագահ մեր սիրելի Վիգեն Սեփիլյանին։ Խնդրեմ։ So that was our practice run, and here we go. We are live. Ladies and gentlemen, welcome to the Armenian American Medical Society's call to action event to raise funds and awareness to care for the humanitarian situation that is facing our people in Artsakh and Armenia. As all of you know, on September 27th, there was an unprovoked barbaric attack by Azerbaijan on the peaceful settlements of Artsakh, Nagorno-Karabakh people, as well as Armenia. Many of us gathered here in this gathering, many of our colleagues in this organization who are healthcare professionals, doctors, nurses, pharmacists, other members of the allied healthcare community have been working tirelessly this whole year. Collectively, many of us have been on the forefront of a global pandemic of the COVID-19, and we have been caring for people regardless of color, race, religion, creed, and many of us take pride in giving. However, what's happened to us, to our homelands, is utterly unacceptable. In the middle of a global pandemic, a nation has taken aggressive military action against another, against innocent civilians, against civilian infrastructure. This is something that is unprecedented and as low can get. Barbaric leaders like Aliyev, like Erdogan, who have been flaming the fights, bringing terrorists to Armenia, bringing mercenaries who are poor to the front lines to fight and kill poor, innocent members of a peaceful enclave, peaceful Artsakh Republic. Ladies and gentlemen, thank you for many of you for stepping up. We as Armenians, we have all been very, very concerned. We have all been very willing to help. It has been a week where many of us have been glued to our computers, have been glued to our smartphones, just to see what updates there are coming from our homelands, what updates are coming from the front lines. Many of us have stepped up to help. This is our fight for survival. We have our brave soldiers who are on the front lines. However, all of us here are in one way or another soldiers. We have the capability collectively in a unified way to show our solidarity and our support behind the brave men and women who are fighting in the front lines, the brave men and women civilians who are refusing to let go, refusing to leave the homelands. And it is our part, it is our duty to stand up and do our part in what we can against this fight. No matter what that is, whether it is to procure any type of medical supplies, medical equipment, or other humanitarian needs, or
to reach deep into our pockets and provide donations to the government of Armenia, to various humanitarian organizations of Armenia that can provide those funds and procure any type of badly needed equipment in order to defend our borders and our homelands. With that, ladies and gentlemen, we have a program here which is geared towards fundraising. I really urge all of you to be generous. I urge all of you to show solidarity, and let's stand strongly behind our soldiers. With that, I would like to introduce the president of the Armenian American Society, a dear friend and a ruthless leader. We're very proud to have him leading our organization, Dr. Kevin Galistyan. Dr. Galistyan, please come up and address our crowd. Good evening. It gives me great pride to be standing here tonight alongside my fellow brothers and sisters. Tonight, we all come together to defend and preserve our motherland. I'm very thankful to all organizations and their generous contribution which have made this evening possible. Each and every one here tonight has shown that they are ready and committed to their part to defend and preserve our homeland. The Armenian people have shown their strength and endurance from enemy attack countless times in our history. Now more than ever is when we need to unite and demonstrate once again our endless fury to protect and preserve our nation. Our soldiers are heroically fighting on the front lines, but we too can do our part to fight this war. We can all contribute to achieve the victory once again. The Armenian American Medical Society, whom I am privileged and proud to lead at this time, has a long history of being engaged with Artsakh. We are currently working directly with the government of the Republic of Armenia in various ways, providing funding for healthcare, as well as other forms of urgently needed medical aid, medical equipment, medications, and medical supplies. Your support is essential and will lead us to victory. May God bless Armenia and Armenian people. It is now my honor to introduce the Consul General of Armenia in Los Angeles, His Excellency Mr. Arman Karapetyan, to provide us with the current information from our homeland. Thank you. Please, Arman. Thank you very much. Respected Mr. Galistyan, Dr. Galistyan, President of the Armenian American Medical Society, Dr. Sepilian, dear compatriots, members of the society and friends. It's a distinct honor for me to be present today at your fundraiser. The Armenian American Medical Society always was on the forefront of not only saving the lives of people, but also making difference in the life of the entire Armenian American community. It has a distinct impact on the life and activities of the entire community, and I would expand it also to all other states, not only California. And today, when the life of our compatriots is endangered, when our motherland, Armenia and Artsakh, are struggling for survival, you, along with others within the Armenian American community, joined your efforts to support Artsakh, to support Armenia,
to support our people in Armenia. This war was imposed on us. We are peaceful people. They keep repeating that. This war was imposed on us. And we, as a nation, destined to defend our borders, to defend ourselves, and destined to win. Because only victory can secure, safeguard the survival of our nation and also the existence of our nation. The existence of our nation was threatened throughout history. We know that very well. And again, in the 21st century, we stand on the verge of this threat. But your effort, your unified actions, along with others, makes difference. And please, continue your support to motherland. I don't need to say that, but please continue multiplying your efforts. Thank you, and we all together are going to win and be victorious. Thank you. Իմացեք, որ ստե մենք շատ լավ ենք, մենք դուխով ենք ու մեր ազգի համար մեր կյանքը կտանք։ Գլուխը միշտ բարձր է։ Գլուխներս միշտ բարձր են։ Շատ լավ են, գլուխները տեղը, մենք էլ գլուխ ենք տալիս, որ մինչև վերջ պայքարենք մեր հողի ուժերի համար։ That was an inspiring video showing the brave men and the spirits, the high spirits that they are all in defending our borders. We have a few guests that are with us that I'm going to ask to come. We're very proud that today we have from the Armenia Fund USA the Executive Director, Mr. Greg Boyrazyan. Mr. Boyrazyan really has been a tireless warrior for this cause. We have been in constant communications, not just during the COVID pandemic and now this event. I had the opportunity to visit Armenia Fund several times this week, and the outpouring of support and the humongous task that is in front of the group, the organization, was really evident. With that, we're really proud that Greg is here. Please welcome Mr. Boyrazyan to deliver his remarks. Greg, please come on up here. Thank you, Viken. Good evening, everybody. As most of you know, we are facing really critical times for the survival of our nation, of Armenia, of Artsakh. This is a very existential moment in our history. And if we don't act right now, we will be faced with even more problems in the future. I'm proud to be here as a guest of the Armenian American Medical Society, a group that has worked for years tirelessly, independently, as well as with the Armenia Fund. Today, we need our community to bring forth its active financial support. This is a very, very costly war for the Republic of Armenia, and this year has been a very difficult year, given with COVID-19, many challenges,
and with the economy, with many resources drying up, and a country that is landlocked essentially creates even more of a problem, complicates the relief response efforts, especially in a war. The Republic of Armenia, on an estimated day, is spending about $30 to $40 million per day. That's a very costly figure for a country with limited resources. Now, we're grateful, we're thankful, and we're very proud to have a diaspora, a community that has been extremely supportive of Armenia and Artsakh. That's why I would like to ask everybody to please donate whatever you can, whether it's at the Armenian American Medical Society to help boost medical response efforts, or to the Armenia Fund. It's very critical that we step up. We're really faced with an existential situation of our country. So I would really appreciate it if you take the moment. I'm sure all of you are following the news, reading the news actively. We've had a very difficult weekend, but a very important weekend. And let's keep the momentum going. Let's boost the morale of our people. Let's keep it on a high level. And for those boys who are fighting on the front line, let's just make sure that our voice is really heard, and it's heard really strong. Thank you. Greg, indeed, thank you very much for those remarks, and we're very, very appreciative of all the work that Armenia Fund is doing and has been doing historically and this year. Next, I would like to invite Mr. Rafi Sarkisian from Chevy Chase Ambulatory Surgery Center and Dr. Mirey Hamparyan, who is a longstanding member of the organization and a former board member, an activist, and both of these individuals, along with a team, have been very, very active in doing work in Artsakh. Please, Mr. Sarkisian and Dr. Hamparyan, please come on up. Բարև ժողովուրդ, ես կուզեի ասել իմ experience-ի մասին անցյալ մի քանի տարի, որ քացինք Ղարաբաղ մեր ժողովրդին օգնելու, իբրև բժիշկ ես կուզեմ մարդկության օգնել, իբրև հայ կուզեմ իմ ժողովրդիս օգնել, եւ այդ խաղապարը վեր որ քացինք Հայաստան մեր ժողովուրդը փառքավաճելու մեր ցերքին ինչ որ գրնային գնել հասնելու մեր ժողովրդին անշուշտ հիմա դարբեր օգնություն պետք ունին մեր ժողովուրդը պետք ունին մեր դրամը հիմա ժամանակն է օգնել մեր ժողովրդին ուրիշ I don't know ինչ կրնանք գնել գիտեմ որ ամեն ինչ գրնանք օգնել մեր ժողովրդին հիմա հետակային ամեն մարդ իր անելիքը գրնա անել եւ հիմա մեր հայրենիքը մեզի պետք ունին շնորհակալություն Good evening. Thank you, American Medical Association, for inviting us and say a few words. As Dr. Hamparyan said, we've been doing this project for we get emotional because we live with these people every day for the past 3 years, for 10 days. And Dr. Consul was with us last year, and seeing the problems that they're having, it's very difficult. Մեր հայրենակիցներին, մեր ծնողներին հորդորում եմ լինեն հանգիստ, որովհետև մենք ստեղ ենք, մենք դուխով ենք, դրված խնդիրը կատարում ենք ճշգրիտ ժամանակին։ Ժողովրդին, որ դուխով ելնեն, էլի անկոտրուն ելնեն մարդիկ, որ իմանան ստե ենք, էլի իրանք մենակ չեն, իրանց մեջքին սարութիկում կա։ Հայրենակիցներին կասեն, որ խոճապի չմատնվեն, ամեն ինչ նորմալ է, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Մենք ոչ մի բանի չենք նեղվում, շատ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է, քանի որ մենք ենք այստեղ։ Ու լավ եղեք դուք, որտեղ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է այստեղ։ Հասարակությանը կարող եմ վստահ ասեմ, որ դիք է ամուր, պահում ենք ամեն ինչ։ Տեղին կարակարխային հանգիստ ապահով ձեր տներում մնաք։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։
Hachteluyենք, iskabes, we are going to win. Hachteluyենք, as you saw in the video, the spirit of our soldiers, our brave boys on the front lines, are in the highest place. And video after video that we have received and messages from the front lines indicate how high-spirited these brave boys are. It is impending on us to also carry that same high-spirited fight as we are doing our part. And at this point, it requires us to be generous in providing equipment, to be generous in providing monetary resources. So please call the number 818-688-4477 and donate. There are volunteers who are sitting there live taking phone calls. We are here, and please be generous and donate. We have heard that there are some very generous individuals who many of them have come here in person. I would now like to invite Dr. Jacob Flores, who's here on the behalf of Angel Smile Hospice Incorporated. Dr. Flores has been very generous on the behalf of their organizations and making a donation. Can I announce the amount of donation? A donation of $100,000. $100,000 from Dr. Flores and his organization, Angel Smile Hospice. Dr. Flores, please come up. You're here with your daughter and address our crowd. Thank you, and thank the Armenian American Medical Society. It is an honor and a privilege to be here. I don't have the honor to be an Armenian today, but I wish I was, because I see nothing but courage and honor here. I really am impressed at the fidelity, the sense of love. There was a great sage, Lan Su, who was a Chinese sage, lived 2,500 years ago, and he said something very simple and very impressive. It still is with me. He said that if you are loved, it gives you great strength, but when you love, you become courageous. And courage is what is needed here, and support. And this is the type of love that needs to be presented. And I think I see in all of you this compassion and passion to support these young men. And I believe that Armenia has a right to exist. It has to be, and today we are all Armenians. Hello, everyone. Thank you all for being here today. My name is Yanina Haratunyan, and I am the daughter of Angel Smile Hospice co-owners. I would firstly like to express how grateful and proud I am of Angel Smiles for helping Artsakh and our soldiers on the front lines who desperately seek medical attention and many times don't have the resources to obtain it, especially right now during the ongoing war. I'm so proud to be an Armenian, and though I was raised in the United States, my parents have always instilled in me values that every Armenian carries, and a deep, burning love for my country. Though I am so grateful for everything America has given me, it will always be my second home, because my home is where my heart and soul is. My home is what makes me who I am. My home is where my heroes are. My home is Armenia. I am thankful for my grandparents who raised my parents to be such hardworking and proud Armenians who work tirelessly to be able to support our country in times of need. The ongoing war in Armenia is a fight for human life. It's a fight for us to maintain the right to live and exist in our country, on our lands. Whether you are here or whether you are in Artsakh fighting alongside our brave soldiers, today we are united, all 10 million of us. And we will win because our future depends on it. Again, I would like to thank Angel Smile Hospice for the generous donations they have made today, and I would like to thank all of you for doing your part in this war. Thank you. Thank you
thank you very much for your generosity. Here is a check from the organization for $100,000. A round of applause again. Thank you so much for this generosity that will go a long way in assuring that we will win this fight. We also have some other very generous donors. A good friend, a prominent physician, a prominent member of the organization and our community, Dr. Arman Karapetyan, who has also stepped up and made a donation for $100,000. Dr. Karapetyan, please come up. Dr. Karapetyan is going to give some remarks in Armenian. Thank you. Kariba. Ուրեմն կռիվ ունի 3 հատ կոմպոնենտ։ Դաշտում են կռվում։ Ինֆորմացիոն կռիվը, ինֆորմացիոն կռիվը այդն է, որ մենք կարող ենք անենք։ Twitter-ն, meeting-ներն, այս-այնն։ Հետո գալիս է supplies։ Այդ supply-ը կանենք։ Supply պետք է շատ խելացի ձևով անել, որովհետև այդ կարելի է առնել Երևանից, կարելի է Մոսկվայից, Պարսկաստանից անել։ Այնպես որ պետք չի բոլոր կողմերից ամեն մեկը առնի մի supplier-ից 10 հոգի զանգեն գինը բարձանա, պետք է անվի շատ կազմակերպված, քանի որ գները, այսինքն գումարները շատ մեծ չի։ Supply-ի համար կարելի է կազմակերպված կենտրոն անել մեր մոտ, Medical Society-ն կանի կամ Ռաֆինա շատ կազմակերպված, որպեսզի արվի մի տեղից։ Բոլոր տեղերից զանգում են այդ նույն McKesson-ին, ուրիշ supply-ներին, մեկս մյուսին բիթ են անում, բայց գինը պետք է այժմ լինի, պետք է ճիշտ արվի, ու շատ բաներ կարելի է մոտակա երկրներից առնել, ոչ թե ստեղից 200,000 տալ cargo train-ով թռնի, գնա Վրաստանից տանի, այսինքն պետք է անել կազմակերպված, շատ ճիշտ պետք է անել, բայց հիմնականը financial-ն է։ Ուրեմն ինչ է, այս կռիվը փորձել են անել արագ blitzkrieg։ Blitzkrieg-ը չի ստացվել։ 7 օրա տղաները կռվում են։ Որ blitzkrieg-ը չի ստացվել, հիմա երկրորդ option-ը, որ իրանք ունեն, ու միակ option-ը, որ ունեն, supply resources, որ resources բարձրանում է։ Իրանք ունեն unlimited supply, տարբեր տեղերից իրանք petrodollar եւ այլը։ Մեր resource-ը մենք ենք, մեր գումարներն է։ Ես ուզում եմ ամեն մեկը հասկանա donation-ները, այս 100,000-ը չկորցնենք։ Donation-ները մի շատ sensitive issue է, շատ, ասեն ամեն մեկը հիմա տալիս է իր ուզածով ինչքանով ինքը comfortable է։ Հիմա այս այն հարցն է, որ comfortable-ը չի անցնում, comfortable level-ը չի անցնում։ Այսի 100 տարի մեկ ալնում, այս որ մենք ամեն տարի 4 generation գնում ենք, 100,000 մարդով գնում ենք։ Այդ դրա համար են գնում, որ 100 տարի առաջ չկարողացանք։ Այս անգամ մենք մեծ շանս ունենք, որ կարողանանք, որ մի հատ էլ դե չավելանա տարին 2 անգամ չգնանք recognition ուզենք։ Ոչ մեկ recognition անում, մենակ ուժեղին են recognize անում։ Միլիոններ է ծախսվել, ինչ ա եղել, չի եղել։ Հիմա այդ ժամանակն է։ So comfortable level donation-ները չի աշխատում։ Ասեցին, օրական 30 միլիոն ծախսվում է։ 30 միլիոն։ 8 օր անցել է, 240 միլիոն գնացել է։ Մարդիկ պետք է անեն uncomfortable level donation։ Այն ինչ որ ստե գրվում է, դրանից 5 անգամ, 10 անգամ, շատ մարդիկ չեն հասկանում ինչա տեղը ունի։ Էսենց բան 100 տարին մեկ է ալնում։ Uncomfortable level։ Ուրեմն ես babysitter ունեմ, $1,600 ստանում։ $1,000 տվել է donation, դոկտորներ եմ տեսնում։ Anyway, $1,000, ուրեմն Երևանում ինչ են անում։ Մարդիկ գնում են բանկին գրավ են թողում, ընդ ոսկե պետքա դնես, որ կրեդիտ տան։ Կրեդիտ են վերցնում, որ ֆանդին տան։ Այդ level-ի է, էսի կռիվ է, շատերը չեն հասկանում։ Այնպես չի, որ իմ 100,000-ները կա, էսի պետք է uncomfortable level donation լինի բոլորի կողմից, Armenia Fund, այստեղ է կանում, մենակ փող, այդ supply-ն է պետք։ Շատ լավ բոլորս կարող ենք սիրուն խոսենք, հետո քեֆեր անենք, պահեք այդ գումարները, կրեդիտ վերցրեք, այս արեք, այն արեք։
Այսօր ովքեր որ փողը չեն տալի, ազգի դավաճան են։ Ով որ ունի ու չի տալի, ազգի դավաճանը։ Դավաճանը սենց հալ։ Պետք է հանես, այն հին պակած, կուտակած հանեք, դրեք, տվեք։ Որ գիշերը քնելուց առաջ ձեր խղճի մենակ դու գիտեք ամեն մեկը թե ինչքան կարող եք տալ, որ ձեր խղճի առաջ կարողանաք ակշներդ փակեք, բացեք։ Այդքան։ Thank you, Dr. Karapetyan. Really inspiring words and very well taken. We should all listen to that. We really should all heed that advice. Very well said in regards to going out and purchasing equipment and supplies. That's something that needs to be done very strategically, needs to be done in a very methodic way. There are many of these supplies that can be obtained in Armenia for a fraction of the price. There are many supplies that can be obtained in Russia, through other channels that typically supply Yerevan and that region. And that is something that we're working tirelessly to make sure that we coordinate in an efficient manner. At this point, what is needed is financial donations so that the needed supplies and equipment can be obtained in the proper markets to get to Armenia in a timely manner. We have also another very generous donor, Mr. Karen Arakelian. Karen, I'm going to ask you to come up and say a few words. I don't see you. Oh, there you are. Karen, please come up. Good evening, gentlemen. Dr. Karapetyan said, I think, what we're all thinking we wanted to say, but I think somebody had the guts to say it out loud. I totally agree. Everybody has to do something. Nobody can't do nothing. Everybody has to do something. Like you said, has to be uncomfortable level and it has to be done constantly. The thing is we wait until something happens, something very drastic, then we move. These donations have to be 12 months a year, constant. That's the important thing. I think we have to not forget that we have a homeland over there that could be in this situation any day. So that's why we have to do these donations on a monthly basis. So first of all, it's called Armenian American Medical Society. I think we should all be grateful that we're living here and we have the opportunity, God bless the United States, that gave us the opportunity to create whatever we have now to be able to donate those large amounts. So it is my honor, it is my pleasure to do it. I'm done. Weekend, John. John, thank you very much. This is a generous donation in the amount of $30,000. $30,000. Thank you very much. Հայկական զինանոցում առկա են բոլոր հնարավոր ճշգրիտ հեռահար միջոցները հակառակորդին լրացնելու եւ մարտական առաջադրանքը գերազանց կատարելու համար։ Ընդ որում ոչ միայն նախկին, այլ նաեւ վերջերս այս օրերի ընթացքում ձեռք բերածը, որը այլևս հակառակորդինը չէ, գտնվում է մեր տիրապետության տակ եւ մեր ստորաբաժանումները շուտով այս տեխնիկայով կպատասխանեն հակառակորդին եւ կպատժեն։ Գնդասի վերցեցինք իշխանքների եւ տեսանք արդեն խրամատի բան են, խրամողը մոտ են, ճամփին են։ Դու դեղից արդեն սկսեցին կրակել բրեկները, հետո որ սրանք փախան, բաշտեն մատար պարոն կապիտանը, նռնական հետի օգնությամբ կանգնեցեց տեխնիկան։ Երեքն էլ կանգնեցրեցին։ Մեր նպատակը մենակ հակառակորդի զրահ տեխնիկան խոցելը չէր,
մենք պատրաստ ենք հակառակորդի զրահ տեխնիկան նաև արգրավել։ Մել ենք բերելու։ Ինչքան եկավ այնքան բերել ենք։ Ինչքան հնարավորություն եղավ մի բան վերցնելու, ապայման վերցնելու։ Տեխնիկան բարտականին պատրաստ չի, բայց ուղարկում են մարդը։ Եվ այն կարգի թերությունները, որ տեղում լուծելու թերությունները, բայց չեն արել։ Ու ուղարկել են մեզ պադարկային տվել։ Եկա ինչ համապատասխան մի հատ բալոն եմ վերցրել, այդ նույնը, այդ խփացի մոտինը։ Անմիջապես խոտ ենք տվել, բերել ենք Մերյանը։ Այդ ինչ է։ Հայտնաբերել ենք վռազ, զենք զինամթերքս վերցրել եմ, եկել եմ օգնության, վաշտի օգնության, եկել եմ հելել, խմբի գլուխը, ուրեմն գրանտամետով խփել եմ։ As you see again, our brave boys, how they're being victorious and continuing on fighting. I would like to remind everybody that the phone lines are open till 7 p.m. Even after this program is over from live TV, the phone lines are open till 7 p.m. Please feel free to call even after this. You watch this program and make your contributions. The number again is on your screen, 818-688-477. I would now like to invite Dr. Garni Barkudarian. Dr. Barkudarian is one of our staunch members, one of the board members of the Armenian American Society. Please, Barkudarian, let's just wait for the microphone to be cleaned. Thank you, Dr. Sepilian, and thanks to everybody who's here and everything that you have been doing for this cause. I won't reiterate too much, but of course, as treasurer, I recognize all of the financial needs that we are striving not only to support us with dollars in Armenia, but also to support with equipment, medical equipment that we are either procuring locally or over here and sending over to Armenia. And I encourage everybody to keep pushing forward, keep making these donations. But as was said, I want to make an important point that this war is being fought on multiple fronts, and one of the fronts is digitally and on the information side. So it is everybody's responsibility to keep pushing this message, to stop the fake news that's out there and keep addressing the narrative that's correct, that we recognize that this was an unprovoked attack on Armenian soil. And I thank all of our non-Armenian donors that we see behind and also that have been on stage, that all of their support, which is fantastic. And as medical practitioners and as Armenians, we're humble and shy and we don't want to talk about this. But we have the opportunity every day when we talk to our patients, when we encounter our colleagues in the hospital, talking to our hospital administration, talking to anybody who will listen, we need to keep discussing this issue and make sure that it's at everybody's forefront. Otherwise, this will be a complete wash. So please remember that we have multiple obligations, both financial and also to keep the narrative going. Thank you. Thank you, Dr. Barkudarian. And one of the things that Dr. Barkudarian mentioned and Dr. Karapetyan mentioned earlier is that this fight has multiple fronts. Of course, there is the military front. However, there is the getting our messages and leveraging all our connections. Dr. Barkudarian and several of you here that are gathered have taken part of international meetings, both earlier today
and as well as last Sunday, where there were over 60 organizations from all over the world in one platform with representatives from the government of Armenia and government of Artsakh on the best ways to handle this issue. Some of the things that have said are very, very well taken, and it is incumbent on all of us to actually use our platforms, use our voices, whether it be through email, whether it be through the various social media platforms, to tell our narrative of the story. Look at the hashtags that are being used. If you have colleagues or connections in the media, leverage those connections in order to make sure that we are best getting our narrative forward. Of course, the donations keep coming in. There are some, some donations I'd like to announce. Dr. Arman Karapetyan, a longtime member we thank him for providing this venue that belongs to him. He himself currently traveled to Armenia this week along with some humanitarian and medical supplies, and he traveled there to go and help the healthcare professionals there in Armenia, taking care of the numerous wounded and the ones that are hurt. Chris Maymaryan for making the venue beautiful and providing 11 banners for us. Thank you very much for that generous donation. Vahe Shahinian from itsmyseat.com for donating the processing services and for creating what everything is going on inside. ARTN, of course, our longtime loyal partner for promoting and providing the airtime on TV, and for many of you who are watching, thank you for participating and watching. Thank you, ARTN, for providing that media to us. Karen Petrosyan and Flagman Telecom for providing the telephone systems. Sevak Petrosyan and Meridian Productions for the production of the fundraisers, the cameras, and every other technical aspects of it. Our volunteers who are inside, Serel Janoyan and Jack Janoyan, Vanda Karapetyan, Ninette Karapetyan, Harut Oganesyan, Leah Shirvanyan, Nare Tahmazyan, Arek Petrosyan from itsmyseat.com, Jacqueline Zoryan, Rafaela Martinian. These are the volunteers who are picking up the phones. So please call them, say hello to them, encourage them, and keep the donations coming. At this point, I'd like to invite Dr. Silva Karapetyan. Dr. Karapetyan is a past president of the Armenian American Medical Society. She has been a longtime mentor to many of us younger or now middle career physicians. Dr. Karapetyan is currently a board member of the organization. Please, Dr. Karapetyan, once we wipe the microphone, I would love to hear your remarks. Բարև ձեզ, ինչպես եք, դուխով եք, հաղթելու ենք, ավելորդ ոչ մի բան չեմ ուզում ավելացնեմ, քանի որ իմ ընկերները շատ եւ շատ գեղեցիկ եւ ճշմարտորեն ներկայացրեցին այն ինչ որ կատարվում է։ Միակ բանը որ կարող եմ ասեմ, որ այո, մենք այսօր պայքարում ենք հայ լինելու համար եւ առանց մեր հայրենիքի մենք հայ չենք։ Եվ մենք ուզում ենք մեր հայրենիքը լինի ազատ, լինի առողջ եւ ունենանք խաղաղություն հայրենիքում։ Դրա համար ամեն մեկս, ամեն մի անհատ, ինչպես տեսել եք բոլորդ, բոլոր տեղերում, TV-ում, նյուզում եւ այնտեղ, աշխարհից բոլոր ծայրում, Իրկուտսկից սկսած, Ալյասկայից վերջացրած, որը որ իրեն հայ համարում այսօր կազմակերպված եւ հանգիստ գնում է եւ անում է իր լումանը բերում իր հայրենիք ապահովելու համար։ Նախ պետք է ասեմ, որ ես ահա որ հպարտ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ այն հնարավորության համար, որ այս կազմակերպության ստեղծման առաջին օրվանից, հիմա արդեն կարող եք իմանալ ինչ է տարիքս,
Առաջին օրվանից եղել եմ այս կազմակերպության հետ, անցել եմ այս ամբողջ տարիները եւ հպարտ եմ, որ այսօր այստեղ այս համայնքում ունենք կազմակերպությունը։ Երկրորդը, որ այսօր կազմակերպության վրա մենք ունենք ղեկավարներ, ինչպես դոկտոր Գալստյանն է եւ դոկտոր Վիկեր Սեփիլյանը, եւ մինչեւ նրանց եղել են շատ ուրիշները, որոնք բերել են եւ հասցրել են այսօր այստեղ։ Երրորդը, ես շատ ուրախ եմ եւ դուք եք տեսել, որ մենք այսօր առաջին իսկ օրվանից այս տրագեդիայի մենք բոլորս միացանք ինքնակազմակերպված ձևով, սկսած Հայաստանից, Արցախից եւ աշխարհի բոլոր ծայրերից ամեն մեկը գտավ իրեն ձևը, իրեն միջոցը, իրեն լուման բերելու, որ լավագույն ձևով մասնակցի եւ պահպանի իր հայրենիքը։ Ինչպես մյուսները ասեցին, մենք բոլորս էլ այստեղ զինվոր ենք, բայց մեր մասնակցությունը, մեր դրամով մասնակցությունը, ինչքան էլ նա մեծ ցավ չպատճառի այդ դրամը տալը, ինձ թվում է, որ դա ամենանվազագույնն է, երբ որ տեսնում ենք այս նկարները եւ մեր զինվորներին, եւ զինվորների մայրերին, եւ ընտանիքներին, որոնք որ իրանց երեխաներին են ուղարկում եւ այդ պայքարն են տանում։ Մեր արածը, մեր կազմակերպվածը, ինչքան էլ մեծ այդ ցավ չպատճառի դրամը, դա ամենանվազագույնն է։ Երկրորդը, ես համաձայն եմ, որ այս ամենը դեռ շարունակություն ունի, ժողովուրդ, սա մի անգամվա բան չի, սա լուցկի նման մի անգամ վառվեց ու հետո իջավ ու մենք գնացինք։ Մենք այս ոգին, այս դուխը պետք է պահենք դեռ ամիսներ, տարիներ, որպեսզի ոչ թե միայն հաղթենք, հասնենք մինչև վերջ հաղթանակի, մինչև տեսնենք մենք մեր հայրենիքը, առողջ, ապահով, անվտանգ, ազատ։ Ուրեմն, պետք է հաղթենք դուխով եւ մենք հաղթելու ենք, մենք դվիրվելու ենք, մենք գնալու ենք դուխով, ուրեմն միասին, եկեք։ Այս պահին մենք գտնում ենք պաշտպանության բանակի առաջնագծում, այստեղ տրամադրությունը շատ բարձր է։ Անձնակազմը իր առջև դրված մարտական խնդիրները կատարում է գերազանց մակարդակով, հակառակորդին պատճառելով ահռելի վնասներ։ Տղաների մարտական տրամադրությունն ու ոգին կարող է արձանագրել հենց իրենց շուրթերից։ Այս պահի դերությամբ ամբողջ առաջնագծով մեկ մարտական գործողություններ են ընթանում։ Ամբողջ գումարտակը ծավալված է իր մարտակարգի տարերում, բոլոր իրենց խնդիրը տեղեկացված են, հիմնական խնդիրը առաջնագիծը պահելն է եւ ոչ մի քայլ պետք։ Սկզբունքով ամենակարևոր բանը համարում եմ նա, որ չունենք մի հատ ընկճված զինվոր, մի հատ դուխից ընկած զինվոր, տղեկը պատրաստ են մինչև վերջի շունչը կռվելու։ Ստորաբաժանում մարտական խնդիրի կատարում է գերազանց, դեռ ասեմ ավելին ես այդքան չի սպասում, ինչքան իմ ենթակա ստորաբաժանումը կատարում է բոլոր կրակային խնդիրները, հակառակորդի նշանակետերը խոցում են գերազանց, անձնակազմի տրամադրվածությունը գերազանց մակարդակի վրա է։ Так и не надхоны, хотя что ли. Iskabes Rashali, really great to see the high spirits of our boys, of our brave men and women who are there on the front lines. There are more than 350 calls on hold. We are so encouraged by this. We really, really encourage. Please stay on hold. We will get to you as soon as possible. More than 350 callers that are on hold. We encourage you, please stay on hold. It's just a few minutes. The volunteers are working tirelessly to get to you. You can also visit our website, www.aamsc.org, and also look for ways to make donations through our website. But please stay on the lines.
Continue making the phone calls. We are very, very moved and encouraged by the generosity that has come in a unprecedented way from all of you, and also all of you who are here in this venue. I'd like to make some announcements of some of the donations, some of which you've already heard. Dr. Arman Karapetyan, $100,000. Angel Smile Hospice, $100,000. City of Angels Best Care Home Health through Mr. Karen Arakelian, $30,000. All for Health, Health for All Clinic has donated $10,000 to the Armenian American Medical Society, in addition to the donations to Armenia Fund. Dr. Talin Dadoyan and Mr. Mihran Nahabetian, $5,000. Dr. Rafi and Zhenya Papazian. Zhenya is a board member of the organization, very active members of the community as a couple, $5,000. All-inclusive Community Health Center, $5,000. Comprehensive Community Health Center, $5,000. Mr. and Mrs. Kevork and Elizabeth Zorian, $5,000. Dr. Razmik Ohanjanyan, $10,000. Arakel Davtyan, $10,000. Artun and Alice Arakel, $5,000. Rachia Perumyan and Ani Galfayan, $10,000. Dikran Kevorkian, $10,000. Armen Vartanyan and Diana Dermenjian, $5,000. Oganes Karapetyan, $5,000. We have Edward Khartian for $30,000. Patrick Jeffries and Lucy Kasparian for $5,000. Irina Sarafian for $5,000. Emin Ajemian for $5,000. Thank you, Emin. Dr. Susan Chobanyan and Dr. Mardi Mihranyan, $5,000. Karen Egyan family for $5,000. Greg Gevorkian, $5,000. These are just some of the generous donations that have come through, and the donations keep coming. You could see some of the donations being placed on the screen. We encourage you to continue to call. We encourage you to continue to be generous, whether it is by phone, in person, online. The phone lines will remain open until 7 p.m. So if you are waiting, please do so. We will get to you, we promise. Just be a little bit more generous with your time. As was mentioned throughout the evening, the Armenian American Medical Society has been truly involved in Artsakh from day one. We have had a long history of being involved whenever the population of Artsakh needed us, whenever there was a time of conflict, whenever it was a time of peace, and times where we were helping build the infrastructure of this young nation. From the time of the war back in the 90s to the time where there was the growing pains of the nation building and building the infrastructure, we have always stood there to make sure that the citizens of Artsakh have been receiving what is needed to help improve the state of healthcare, to help improve the way that healthcare can be delivered both in times of peace and in times of war. Of course, we have never forgotten that the threat of war is always there. The threat of war was always there. We have had numerous opportunities and numerous groups and missions that have traveled to Artsakh, Stepanakert, and various regions in order to help, whether it is in the main city
of Stepanakert or the villages in some of the more remote villages. Some of the latest activities that we have done was a women's health clinic that we had sponsored in Stepanakert in collaboration with colleagues in Canada. We have had a mobile clinic that we have donated that has the capability of going to some of the remote areas in Artsakh. And as of late, we have had several missions led by various groups where many of the members of this organization have themselves participated or the organization has helped in a monetary fashion. Dr. Kevin Galastian, he himself has done several trips, surgical missions to Stepanakert, the latest, which was less than a year ago. In fact, this month, or the month of September, we had a program to be there in person. Of course, those plans had slightly been changed as a result of the COVID pandemic and now as a result of this war. The organization had also been active in providing assistance to our brothers in healthcare in Artsakh during the COVID fight, whether it be sharing the latest information, whether it be conducting telehealth and telementoring visits or telerounding within the hospital to make sure that the doctors in Artsakh and doctors also in Armenia in general had the latest information so that they can fight this pandemic of COVID, and now, of course, we're faced with this war. We have some more donations that are coming in. Specialty Eye Care has been generous in donating $5,000. Dr. Ovanesyan, who is a longtime member and a generous member, we're very, very thankful. We are very thankful for all the donations that are continuing to come. So we truly encourage all of you. Please heed all the advice. Please heed all the comments that have come out from the various speakers today. Being generous is an act of love, as we heard Dr. Flores. Truly moving words that had been done. We are keeping a tally of the donations gathered so far. We have just gotten the tally. Thus far, we are close to $500,000, close to $500,000. And there really is no reason, there is absolutely no reason that we cannot reach $1 million by the end of the night. We will reach our goals. Please continue to be generous. Please continue to make the donations. As we heard some of our very, very the generous members here, Dr. Karapetyan, who he himself, giving $100,000. Dr. Flores, who talked about love and generosity. And in these times, that is exactly what is needed. We really urge all of you to reach down deeper. We here as healthcare providers are stepping up. However, we really need all of you who are at home to do whatever you can, whatever that amount is. Whatever it is, whether it is $50, $100, if you have the means, give whatever you can. And as we heard, it's also times where this is a time where to reach down deeper, perhaps give more than what our capabilities are. We have another generous donation from Grant Sarkisian and Leah Abramian for $10,000. Thank you very much for that generous donation. Please keep those types of donations coming. I have several messages that are coming in from all over the world. We have some viewers that are watching us from the Middle East.
who are up at a very, very early hours of the morning. They are really encouraged, sending videos and photos of some of the things that are going on. We're very thankful of you. They are sending words of encouragement, asking ways of they can donate. This is truly an unprecedented event. We encourage you to be generous. As health professionals here, we stand in front of you. We have been in a fight for humanity all year long to save lives from a terrible pandemic. And now we are asking you, please step up. Please step up and help us help our brothers and our compatriots in Artsakh, in Karabakh, in Armenia, the way that everybody can do this by being generous. Please step up in whatever way that you can. Do your part, no matter what that is, in whatever capacity. It will be greatly appreciated. You saw the high spirits of our soldiers in Armenia. Let's do the same. Let's show them that we are here. We are just as high-spirited as they are. We are behind them. We are going to win in all aspects of this fight. In all aspects of this fight. Let's keep up the fight. We are all soldiers here. Let's all do our part. God bless our people. God bless our homeland. God bless Armenia. God bless Artsakh. Thank you very much, everybody. Keep them coming. Los Angeles Career College, Shota Mkhartumyan, $10,000. This will also continue on Facebook, so please keep them coming. Thank you very much. So I have a favor. Can I get some wipes, please?